George Were has just arrived in the capital city from Bondo in Siaya County driving this Nyaugenya bus. He was forced to reschedule last evening's trip to this morning in compliance with the NTSA directive. He was greatly inconvenienced, he says, and refuses to accept that drivers are to blame for road accidents. Tofauti ya kuendesha gari usiku na mchana ni nini? Haswa usiku wakati kuna giza. Usiku kwanza huwa tunaona barabara ikiwa mzuri juu magari nyingi huwa kama hizi personal haziko. Sasa labda hizi matrailer ndio huwa zinasumbua. Sasa vile sisi tuko wawili, hatuoni kama shida inakuwa upande yetu. Lakini wanasema saa zingine dereva labda amechoka, amesinzia akiendesha gari ama mambo kama hayo haswa. Ni nini hufanyika? Ile kitu tunaona kama kuna wakati mwingine mimi mwenyewe nimeendesha gari kutoka Kisumu tukikuja Nairobi. Nikawacha barabara ikiwa sawa. Kurudi usiku nikapata bumps mbili hectic. Niligonga ya kwanza, nikagonga ya pili, windscreen zote zikapasuka. Sasa unasema kosa sio la madereva, ni kwamba serikali na NTSA hawajaweka signs katika barabara? Wao pia wana upande ya kuplay kwa hii accidents. Naona mahali kama hapo Salgaa ukiteremka wameweka sheria mnafuata line moja mkiteremka. Hata kama hizo line zote zingine hazina magari. Sasa unaweza pata trailer ingine inateremka kwa speed ya 10. Unajua gari kubwa ikiteremka kama hizo matrailer, mtu ana apply brakes, brake ikikuwa moto, brake inakuwa ina fade, which means haitashika mzuri. The government disagrees and plans to introduce technology in enforcing the law. By making sure that you only drive during the day, naturally you are limited in terms of hours you'll be on the road. And then we shall have to enforce electronic measures to determine when a driver leaves a certain station and gets to the next one. Because they have these manual logs, which as you know are tampered with. So we shall need to introduce these electronic measures to say, if you leave Mombasa, that information is keyed in somewhere. And then we follow or we track the vehicle all the way to the final destination. The ever-busy Machakos Country Bus Station was almost empty on this day, as buses that were grounded last night left only this morning for different destinations. Kwa basi yenye naendesha tunakuwa madereva wawili. Leo asubuhi nimeamka, tuliambiwa gari inaenda asubuhi. Tukaenda kwa basi, lakini ikasemekana kwa mchana dereva ni mmoja anaenda. Sasa mimi narudi kwa nyumba sasa hivi. Wengine wamechukua loan. Wamekata TLB ya 1 year the whole. 1 year. Mwaka moja. Na sasa hii serikali imesema ya kwamba wataenda siku moja. Au watakompensitiwa ama watafanyaje? Nina hakika wengine wataenda continue kesho on Tuesday. This is not the first time the government has suspended long-distance night travel. The last was in January 2014 when PSVs were to be licensed for long-distance night travel. The common factor is, however, that this reaction always comes after serious accidents and public outcry. But in classic Kenyan style, once the dust settles, the status quo resumes, at least until another cycle of mass deaths on the road. Kuna wakati kulikuwa na magari za transit zilikuwa zimebaniwa kukimbia usiku, ambapo ukifika kitu saa 12 popote pale 6 imepata dereva wa transit walikuwa wakisimama hapo hivyo. Na tunakuja kushangazwa baadaye tukashtukia tu sasa tena unakutana na matrailer, unakutana na malori. Are you going to allow the murderers to continue on the roads, driving our vehicles? That is no. If it means stopping immediately, holding back everything until we sort out the mess of these drivers who are recklessly driving these public vehicles, that's what we have to do. Meanwhile, the Matatu Welfare Association wants the NTSA to lift the ban on night travel, terming it as retrogressive and poorly thought out. Edmond Nyabola, NTV.